tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate me from the boy. Hey guys, welcome back to my channel. This is Susheel. So like మీరు నా లాస్ట్ వీడియో చూసినట్టయితే నేను గోకర్ణ వచ్చినాను. సో లైక్ టుడే లైక్ ఐమ్ గోయింగ్ ఫర్ ట్రెక్కింగ్. ఇట్స్ దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్. మీరు తమిళలో ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు. సో లైక్ దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్కి మేము ట్రెక్కింగ్లో వెళ్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ 24 కిలోమీటర్స్ లైక్ అప్ అండ్ డౌన్ ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ ట్రెక్కింగ్ వచ్చేసి అరౌండ్ 12 hours అయితే ఉంటుంది. సో లైక్ అయితే ఫుల్ అడ్వెంచరస్ అండ్ ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్. యాక్చువల్లీ మీ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు షేర్ చేస్తాను. సో లైక్ స్టిక్ ఆన్ టు మై వీడియో. లైక్ మంచి మంచి క్లిప్స్ వస్తాయి. యూ కెన్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో. లైక్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మై ఐస్. సో మేమైతే జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం గోకర్ణ నుంచి లైక్ దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే. సో లెట్స్ గో. సో గోకర్ణ నుంచి వస్తుంటే సడన్గా పోలీస్ వాళ్ళు ఆపి లైక్ మా కార్ మొత్తం చెక్ చేశారు, లైక్ మా లగేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫైనల్లీ వాళ్ళైతే వదిలేసారు, ఏమనలేదు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కొల్లం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తున్నాం గోకర్ణ నుంచి. సో మేము అరౌండ్ నైట్ 3కి స్టార్ట్ అయ్యాము. అరౌండ్ అదైతే 4 hours జర్నీ పడుతుంది. సో లెట్స్ గో. So we just started trekking now. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 20 minutes ఉంటుంది. ఎంత ట్రై చేసినా కూడా ఎడిటింగ్ అసలు అవ్వట్లేదు. సో కొంచెం ఎండ్ వరకు చూడండి, మీకైతే ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్రేజీ షార్ట్స్ అండ్ మంచి మంచి వ్యూస్ అయితే వస్తాయి. డెఫినెట్లీ యూల్ ఎంజాయ్ దిస్. ఇదంతా అసలు క్రేజీ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే, అసలు వేరే లెవెల్. అసలు క్రేజీ ఉంది తెలుసా ట్రిప్ అయితే మాత్రం. ట్రెక్కింగ్ సారీ అసలు క్రేజీ ట్రెక్కింగ్. మీరైతే షూర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ట్రెక్కింగ్ అయితే. क्या बोला था फोन में? पत्थर, पानी, जंगल, सब कुछ आएगा. मैं ये सुनने नहीं आया, इसी को एंजॉय. हाँ, ये एडवेंचर हो गया, जंगल एडवेंचर. So seriously lifetime experience.
You need to try actually these Dudhsagar waterfalls trekking. So we are going in a forest. You can see. Ooh. Hey, how is the experience? Very good. Awesome. Oh, Very mama. సో 50% అయితే మనం రీచ్ అయినాం. సో ఇది వచ్చేసి ఒక లేక్ ఉంది, లైక్ వాటర్ అయితే చాలా క్లియర్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. సో యూ కెన్ సీ దాట్, యూ కెన్ సీ వాటర్.
సో ఇప్పుడైతే జస్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం, జస్ట్ వాటర్లో కాలు పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే లైక్ వాటర్లో కాలు పెడితే కాలు లెగ్ పెయిన్ కొంచెం రిలీఫ్ ఉన్నట్టుంది. బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 5 hours నుంచి నడుస్తూనే ఉన్నాము. లైక్ ఇది ఫారెస్ట్ ఏరియా కాబట్టి మొత్తం రాక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో రోడ్ కూడా మంచిగా ఉండదు. సో ఇంకో మేము అందరం కూడా అదే చేస్తున్నాం. ఇంకా మాకేం అర్థం కావట్లేదు ఎలా రిలీఫ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి. సో అలా కొంచెం సేపు ఆగి కూల్ చేసుకుంటున్నాము లెగ్స్ని అయితే. సో ఇప్పుడైతే మనము ఒక క్యాంటీన్ ఉందంట, ముందు అక్కడికి వెళ్దాము. లైక్ జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి 500 meters దూరంలో అక్కడికి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ అవుదాం. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి క్యాంటీన్లోకి ఆగాము. సో జస్ట్ టీ అండ్ బిస్కెట్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసినాము. సో ఇక్కడైతే ఏం దొరకవు. సో లైక్ ఇది జస్ట్ ఏంటంటే రిఫ్రెష్మెంట్ లాగా అనమాట. ఇది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళదన్నమాట. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. ఆల్మోస్ట్ 6 hours నుంచి నడుస్తూనే ఉన్నాము. కాళ్ళు అయితే గుంజుతున్నాయి ఒక రేంజ్లో, అసలు మీకు అర్థం కావట్లేదు. కానీ సో
దీనికైనా ఒక లైక్ చేయండి ప్లీజ్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ అయితే కొట్టేసేయండి కింద. మీకు ఇంకా చాలా కంటెంట్ అయితే చూపిస్తాను ఇట్లా. అస్సలు కాళ్ళు అయితే చాలా వస్తుంది, బట్ లైక్ మీకోసం ఇది చూపించాలి, ఈ ట్రెక్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీకు చూపించాలని చెప్పేసి వెళ్తున్నాను. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద మ్యాజిక్. నాకు తెలిసి ఈ స్ట్రెయిన్కి అంతా ఒక రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది వెరీ సూన్. మీకు ఆ స్ట్రెయిన్ రిలీఫ్ అయితే చూపిస్తుంది దూద్సాగర్ని దగ్గర నుంచి. ఆల్మోస్ట్ 6 hours, మళ్ళీ బ్యాక్ 6 hours వెళ్ళాలి నేను. ఆల్మోస్ట్ ఇది 24 kilometers ట్రెక్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 12 hours పడుతుంది. సో నేనైతే అసలు ఆల్మోస్ట్ చాలా లాంగ్ వచ్చి నడుస్తున్నా. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. డోంట్ గివ్ అప్. వాటర్ బాటిల్ కాదు, ఇంకో బాటిల్ ఉండవు కదా. సో అట్లా ఎక్స్ట్రా దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్ ఎంట్రన్స్లో అయితే అడుగు పెట్టాం. సో వీఆర్ సూన్ సీయింగ్ దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్. ఓ మై గాడ్, సీరియస్ ఫుల్స్ ఆరిపోతుంది, మీకు అర్థం కావట్లేదు కానీ కాళ్ళు అయితే ఒక రేంజ్లో లాగేస్తున్నాయి అసలు. సో సౌండ్ ఒకవేళ సరిగ్గా రాకపోతే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని అయితే వినండి, బికాజ్ ఇక్కడ నేనైతే మైక్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు, క్యారీ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది. క్రేజీ ఉంది అసలు ప్లేస్ అయితే మాత్రం. నెవర్ మస్ట్ ట్రై, యాక్చువల్లీ మస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి మీరు అందరూ. Can't stop me now. I got no rival. I'll find my way through the blood and pain. Game of survival. Anytime or place. Watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no. I got no rival. అసలు ఇట్లాంటి మీరు ఒకటే చూసింటే నేను అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 to 40 ఎక్కినాను. ఇట్లాంటి వాటర్ ఫాల్స్ క్రాస్ చేయడం చాలా అయితే అవుతుంది. అసలు క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవి మీకు. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి అసలు ఈ వే ఎట్లుందో, వామ్మో అసలు కొంచెం కింద పడ్డా అసలు ఎక్కడికక్కడ పడిపోతాం అసలు. సో ఇప్పుడే కొంతమంది రిటర్న్ అవుతుంటే వాళ్ళని అడిగాము ఇంకెంత దూరం ఉందని చెప్పేసి, వాళ్ళు ఇంకొక 10 minutesలో ట్రెక్ అయితే రీచ్ అవుతామని చెప్పారు దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్కి. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. అసలు కాళ్ళు అయితే ఘోరం వస్తున్నాయి, మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా పోవాలి మేము. సో హియర్ వి గో. దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే రీచ్ అయినాం జస్ట్ 2 minutes. అసలు ఫుల్ టైట్ ఉంది రూట్ అయితే, అసలు డేంజర్ ఉంది అసలు. ఈ రూట్ అయితే చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా పోతున్నారు అందరూ అని చెప్పేసి, పడి పోతున్నారు. అయినా సరే వీ నీడ్ టు డూ దిస్ ఫర్ యూ గైస్, స్పెషల్లీ టు షో దిస్ దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇండియాస్ 5th largest వాటర్ ఫాల్స్ ఇది. సో చాలా పెద్దది యాక్చువల్లీ. జూమ్ చేసి చూస్తే మేము కింద నుంచి చూస్తాం కాబట్టి మీకు ఇలా అనిపిస్తుంది. సీ హియర్. Anytime or place. Watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no. I got no rival. ఫుల్ దెబ్బలు తాకినాయి లైక్ మొత్తం కాళ్ళకైతే.
అయినా సరే లైక్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి మొత్తం ఇంత దూరం కష్టపడి మీకు చూపిద్దామని చెప్పేసి వచ్చిందండి ఇక్కడి వరకు. సో ఇప్పుడు రిటర్న్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము మేము వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మేము 2 o'clock అరౌండ్ 2:30 అవుతుంది. సో 2:30కి స్టార్ట్ అయినాం మేము. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 6 hours నడవాలి మేము. అరౌండ్ ఇంకొక 12 kilometers ఉంది. రిటర్న్ మేము కొల్లం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. సో రిటర్న్ అయితే వేరే రూట్లో వెళ్తున్నాం. మా గైడ్ వచ్చేసి వేరే రూట్ అయితే చూపిస్తున్నాడు బికాస్ నైట్ అయిపోద్ది ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అని చెప్పేసి లైక్ ఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళతో పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాడు. సో ఈసారి చూడండి రూట్ ఎలా ఉందో. ఒకరు వస్తే ఒకరు వెళ్ళాలి. కొంచెం అటు ఇటు అయినా స్లిప్ అయితే కింద పడిపోయి దెబ్బలు ఫుల్ తాకుతాయి. అండ్ రిటర్న్ వచ్చేసి ఈ రైల్వే రూట్లో వెళ్తున్నాము. సో క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు. సో నా ఫోన్లో ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ నేను iPhone 13 Pro Maxతో తీస్తున్నాను ఇదంతా షూట్. ఒక ట్రైపాడ్ అండ్ ఒక ఫోన్తో తీస్తున్నాను ఇదంతా. సో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గాయస్ ప్లీజ్. సో హే గాయస్ లైక్ అసలు నేనైతే ట్రెక్కింగ్ నుంచి వచ్చి అసలు ఫుల్ స్లిప్ డెడ్ ఉండే. అండ్ నిన్న నైట్ వచ్చేసి ఈ రూమ్ అయితే తీసుకున్నాము. లైక్ ఇది హోమ్ స్టే అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రూమ్. సో అసలు రూమ్స్ లేవు, ఫుల్ అయిపోయినాయి మొత్తం. సో లైక్ ఈ హోమ్ స్టే అయితే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఇది వచ్చేసి అరౌండ్ 2000 అయితే పే చేస్తున్నాం. దూద్సాగర్ పక్కనే, కొల్లం స్టేషన్ పక్కనే ఉంటుంది ఇది. సో ఇక్కడ దగ్గర వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు ఈ రూమ్ సజెస్ట్ చేసిండ్రు లైక్ ఈ షోడర్స్. అండ్ ట్రెక్కింగ్ అయితే క్రేజీ ఉండే అసలు. నిన్న నైట్ అయితే ఫుల్ ఆన్ బెడ్ ఉన్నాం మేము మొత్తం. ఇప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి మీకు అయితే ఎండ్ అప్ ఇస్తున్నాను ఈ ట్రెక్కింగ్కి. సో లైక్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గాయస్. లైక్ నేనంతా మీకోసమే ఇస్తున్నాను. సో లైక్ ఐ హోప్ యూ లైక్ యూ బి గెటింగ్ మెనీ వీడియోస్ ఫ్రమ్ మీ. లైక్ చాలా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి నా సైడ్ నుంచి. సో లైక్ ఈరోజు మళ్ళీ వేరే ప్లేసెస్ కవర్ చేస్తున్నాం. లైక్ యుల్ సీ లైక్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లైక్ వాట్ ఐఎమ్ కవరింగ్ ఇన్ దిస్ ట్రిప్. ఇది వచ్చేసి కర్ణాటక, గోవా కర్ణాటక. అసలు ఎలా వెళ్తున్నామో కూడా తెలియదు. బట్ లైక్ వీ వాంట్ టు కవర్ స్పెసిఫిక్ ప్లేసెస్ యాక్చువల్లీ. సో లైక్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ guys. Share with your friends if you like this video. See you guys. See you later. Love you. Signing off, Susheel. Boys, chopper be singing, should be on the voice. Bang bang, we gon' ride out. Gang gang, we don't die out. Want it like this, ain't no time.